Hi friends, welcome back to my channel Fashiony Hobbies. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு அண்டர் ஐ ஜெல். இந்த அண்டர் ஐ ஜெல் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த அண்டர் ஐ ஜெல் நம்ம எப்படி ஈஸியாக வீட்டில் இருக்கிற திங்ஸ் இல்லைனா ஈஸிலி அவைலபிள் திங்ஸை வச்சு பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது ஆலோவேரா ஜெல். இந்த ஆலோவேரா பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ரிங்கிள்ஸ், பஃபினஸ், டார்க் சர்க்கிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரெடியூஸ் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் இதை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது ஸ்வீட் ஆல்மண்ட் ஆயில். இது நம்மளோட அண்டர் ஐ பஃபினஸை கூட ரெடியூஸ் பண்ணும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற இன்க்ரீடியன்ட் கேஸ்டர் ஆயில். இது நான் கோல்ட் ப்ரெஸ் கேஸ்டர் ஆயில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். கேஸ்டர் ஆயிலோட பெனிஃபிட்ஸ் நம்ம டார்க் சர்க்கிளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ இதை மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டாக நம்ம எடுத்துக்கணும் கண்டிப்பாக. இதோட நம்ம கடைசியாக சேர்க்க போகிறது விட்டமின் இ ஆயில். இது எல்லா மெடிக்கல் ஷாப்லையுமே ஈஸியாக கிடைக்கும். இந்த விட்டமின் இ ஆயிலுமே ஒன் ஆஃப் த மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் டு ரிமூவ் த டார்க் சர்க்கிள். இப்போ இந்த அண்டர் ஐ ஜெல் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஒரு பவுல் எடுத்துகிட்டு நான் இங்கே அலோவேரா எடுத்திருக்கேன், பியூர் அலோவேரா. இது ஸ்டோர் பாட் அலோவேரா. நீங்கள் ஃப்ரெஷ் அலோவேரா எடுத்தனால இல்லைனா இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பாட் அலோவேரா எடுத்துக்கோங்க. நான் எடுத்துனது கலர்லெஸ் அண்டு பர்ஃப்யூம் ஃப்ரீ. அது ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. தென் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது ஒரு ஆல்மண்ட் ஆயில். இது ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் ஆல்மண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணிவிட்டு தென் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் கேஸ்டர் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதோட நம்ம கடைசியாக ஆட் பண்ண போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் இ ஆயில். ஸோ இது எல்லா மெடிக்கல் ஷாப்லேயும் ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ அதை நீங்கள் வாங்கி நான் ஒரு கேப்சூல் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதை நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு க்ரீம் கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஜெல் அண்ட் க்ரீம் கன்சிஸ்டன்சியில் வந்திருக்கு. இதை பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இது நல்லா அந்த கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் ஒரு 1 or 2 minutes ஆகும் அது வரதுக்கு. ஸோ அது வர வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதோட எனக்கு பிடிச்ச ஒரு எசென்ஷியல் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், லாவெண்டர் ஆயில். உங்களுக்கு என்ன எசென்ஷியல் ஆயில் பிடிச்சிருக்கோ அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நான் ஒரு கண்டெய்னர் இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன். இதை நான் கையில் அப்ளை பண்ணி காட்டுறேன். இது உங்களுக்கு இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே ஈஸியாக அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அண்டர் ஐயில். ஸோ நீங்கள் நைட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு மார்னிங் எழுந்து ஜென்ரலாக ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ இது சீக்கிரமாகவே உங்களுக்கு அந்த மாய்ஸ்சர் உங்கள் கண்ணில் அண்டர் ஐ ஸ்கின்ல நீங்கள் போட்ட மாதிரியே இருக்காது. ரொம்ப சீக்கிரமாகவே அது அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஸ்கின்ல. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ். இஃப் யூ லைக் மை வீடியோஸ் ப்ளீஸ் ஷேர் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டூ. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் Fashiony Hobbies.